అనేవి nowadays ప్రతి చేంజ్ కూడా అది నెసెసిటీ టూల్ లాగా తయారవుతుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ there is a lot of confusion involved in this particular aspect. So children, while doing about these apps like the Khan Academy, ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషనల్ యాప్స్ కొన్ని మనకి వచ్చినప్పటికీ కూడా సో ఈ స్టూడెంట్ ఏ ఏరియాలో ఎక్కడ ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు అనేది కస్టమైజ్డ్ పార్ట్ ఉన్న దగ్గర డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ బీయింగ్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ టు ది చిల్డ్రన్ దాన్ అండ్ కంపేర్ అదర్ థింగ్స్. బట్ వన్ థింగ్ ది చిల్డ్రన్ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ మచ్ క్లారిటీ, దట్ ఈస్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ అని చెప్పినది మనకి బేసిక్ టూల్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ అన్నట్టుగా తయారవుతుంది. బికాస్ లాస్ట్ అంటే ఓల్డెన్ డేస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పినది ఓన్లీ టీచర్ సెంట్రిక్ గా ఉండేది. ఈ రోజు వచ్చేటప్పటికి టీచర్ ని ఒక ఫెసిలిటేటర్ గా మనం భావిస్తున్నప్పుడు సో ఆ సందర్భంలో వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ ది యాప్స్. బట్ దోస్ యాప్స్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ దట్ యాప్ షుడ్ బి వెరీ మచ్ ఆప్ట్ ఫర్ అస్. లైక్ what is the way in which it is trying, like కొన్ని యాప్స్ తీసుకుంటూ వస్తే ఇట్స్ లైక్ గైడ్ ఓన్లీ, లైక్ a question and answer mode that is giving. It may not be useful, but you have to choose an app which is appropriate for your syllabus, and also it should provide an interactiveness to the child. So such type of apps I think if you can choose, and if you can start learning the methodology with the help of those apps, I think definitely each and every student will get the advantage of it, and of course will be ready for this 21st century అన్నట్లుగా వస్తుంది తప్పించి సో గ్యాప్ అనేది ఏమి ఏర్పడకుండా వస్తుంది. లైక్ రిమైనింగ్ అన్ని ఫీల్డ్స్ లో కూడా టెక్నాలజీ బాగా అడ్వాన్స్మెంట్ అయిపోతూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ టీచింగ్ సెషన్ లోకి వచ్చేటప్పటికి స్టిల్ ద టెక్నాలజీ వైజ్ మనం ఎక్కడో ఉన్నాము. సో కాబట్టి దాన్ని కొంచెం అడ్వాంటేజ్ లైక్ బేస్ పాయింట్ ని ఓవర్కమ్ అవుతూ లైక్ ఈ యాప్స్ ని మనకు ఆప్ట్ ఉన్న యాప్స్ ఏమి ఉన్నాయని చెప్పి చూసుకుని ఆ యాప్స్ ని వాడటం ద్వారా డెఫినెట్లీ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వెరీ మచ్ బెనిఫిటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అఫ్ కోర్స్ there are some apps which are very much useful to the teachers also. కాబట్టి టీచర్స్ కూడా ఈ యాప్స్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ సో ఏ యాప్ అయితే స్టూడెంట్ కి బెటర్ గా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పిన దగ్గర ప్రాపర్ గా గైడ్ చేసుకుంటూ దాంట్లో పేరెంట్ ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి తీసుకెళ్ళగలిగితే ఐ థింక్ ది సిస్టమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ వన్.